মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি এখন বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। ইরান, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রকে ঘিরে যে সংঘাত তৈরি হয়েছে তা শুধু আঞ্চলিক নয়, বরং বৈশ্বিক নিরাপত্তা, জ্বালানি বাজার এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির ওপরও গভীর প্রভাব ফেলছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত রুভেন আজার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তার দাবি, ইরান স্থল, আকাশ ও সমুদ্র এই তিন দিক থেকে আক্রমণাত্মক অবস্থান নিয়েছিল, কিন্তু সেই আক্রমণের বড় অংশই প্রতিহত করা সম্ভব হয়েছে। এই মন্তব্য তিনি করেন ইন্ডিয়া টুডে কনক্লেভ 2026-এ, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল নয়াদিল্লির তাজ প্যালেস হোটেলে। তার বক্তব্যে স্পষ্ট যে বর্তমান সংঘাতে ইরান বড় ধাক্কা খেয়েছে এবং তাদের সামরিক শক্তি অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাষ্ট্রদূত আজার বলেন, আধুনিক যুদ্ধকে শুধু একটি দিক থেকে দেখা যায় না, যুদ্ধ এখন তিনটি ক্ষেত্র জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে: স্থল, আকাশ, সমুদ্র। এই তিন ক্ষেত্রেই ইরান একাধিক ধরনের হামলা চালানোর চেষ্টা করেছে। স্থলপথে বিভিন্ন প্রক্সি বাহিনী ব্যবহার করে আক্রমণের পরিকল্পনা, আকাশপথে ড্রোন এবং মিসাইল হামলা এবং সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা, সব মিলিয়ে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছিল। সমুদ্রের প্রসঙ্গে আজার বিশেষভাবে উল্লেখ করেন স্ট্রেট অফ হরমুজের কথা। বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহন পথ এই প্রণালী। বিশ্বের মোট তেল পরিবহনের বড় অংশ এই পথ দিয়ে যায়। তিনি বলেন, কিছু সময়ের জন্য এই অঞ্চলে জাহাজ চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। 1 জানুয়ারি স্যাটেলাইট ছবিতে যেখানে প্রচুর জাহাজ চলাচল দেখা যাচ্ছিল, সেখানে মার্চের শুরুতে দেখা যায় প্রায় সম্পূর্ণ স্থবিরতা। এই পরিস্থিতি বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বড় বিপদের ইঙ্গিত ছিল। আজারের মতে, ইরান শুধু প্রচলিত নৌবাহিনীর উপর নির্ভর করেনি, তারা সমুদ্রের নিচে চলতে পারে এমন ড্রোন, টর্পেডো এবং মানববিহীন অস্ত্র ব্যবহার করার প্রস্তুতিও নিয়েছিল। যদি সমুদ্রে মাইন পাতা হয়, তাহলে সেই অঞ্চলে দীর্ঘ সময়ের জন্য জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ইয়েমেনের হুথি বাহিনীও একটি বড় ফ্যাক্টর। তারা অবস্থান করছে বাব এল মানদেব স্ট্রেট অঞ্চলে, যেখান থেকে লোহিত সাগরের জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বিশ্ব বাণিজ্যের উপর মারাত্মক প্রভাব পড়তে পারে। রাষ্ট্রদূত আজার বলেন, ইরানের প্রকৃত বিপদ শুধু প্রচলিত অস্ত্র নয়, বরং বড় আশঙ্কা ছিল তাদের সম্ভাব্য পারমাণবিক কর্মসূচি। যদি ইরানের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র এবং হাজার হাজার ব্যালিস্টিক মিসাইল থাকতো, তাহলে তারা কার্যত আক্রমণের বাইরে চলে যেত। তখন মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে তারা অন্য দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারত। তিনি দাবি করেন, অতীতে ইরান ইতিমধ্যেই কয়েকটি আরব রাজধানীতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। সিনিয়র ম্যানেজিং এডিটর গৌরব সাওয়েন্ট তিনি কথা বলেছেন ভারতে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে। কি কথোপকথন হয়েছে দেখাবো আপনাদের। When you talk of combat, let's look at it in land, air and sea. As far as sea is concerned, we just played out those images of the Strait of Hormuz. Almost completely, there's no movement of ships there. If you see that picture, the 1st of January, a lot of movement. By the 4th of March, almost the blockade is complete. Now the apprehension is Iran has undersea drones, unmanned weapons, torpedoes. They're laying mines. Once they do that, that's the end of shipping in that region for the foreseeable future. And they have the Houthi forces in the Bab al-Mandab belt, where they can stop all movement in the Red Sea. Was this not wargamed by America and Israel when you went in for this operation? This threat is a threat that we can deal with, and it's much of a lesser threat than the threat that we would have if Iran would have nuclear bombs and 20,000 ballistic missiles. Okay? Because then they would be immune from attack, and they would be able to become an hegemon in our region that would continue with the terror and extortion
You know, they had, until not long ago, 4 Arab capitals who were dominating, okay? So that's even not near what they wanted to have. So yes, we have to be patient. We have to show some resilience here to give us a chance to neutralize these threats, because that is not only in our interest, I think it's the interest of the entire international community. If we were to talk about, we've spoken of sea, if we were to speak of air, are they better prepared? And they warned the world compared to last year's operations, June 2025, the 12-day war, they said we are better prepared. The kind of weapons they're now using, cluster munition, bombs, missiles that come, and then hundreds of bomblets, they come and fall in an area in Tel Aviv, in central Israel, for example. Was that a threat earlier? Is that a bigger threat now? They're being able to overwhelm the Iron Dome system this way? Well, first of all, there is a series of systems that we have. We've been able to neutralize 100% of the drone threat from Iran. And when it comes to the ballistic missile, it's more than 90%. Of course, that, you know, this less than 10% can be very lethal if it falls on civilian population, because they are targeting civilian population, unlike what they are saying, both in Israel and in the Gulf. But these cluster missiles are less lethal than the ballistic missiles when it comes to a direct hit. So when people are in shelters, they cannot get hit by these cluster bombs. As I told you, compared to last June, the damage in Israel is about 10 times less. But the damage to America is more, or American assets in the region. For example, very expensive radar systems, those that cost $1.1 billion. Those radars, their drones have been able to take out. Americans lost 3 F-15s in whatever a friendly fire may be called. They've lost a Stratotanker, a mid-air refueler, a KC-135. There's been an attack on Prince Sultan base in Saudi Arabia, where apparently 5 more tankers have been damaged. And this is huge damage, for even if it's the American Air Force. It is significant damage, no doubt, but the Iranians have been hit much harder. And, you know, you have the numbers. More than 10,000 military and besieged were killed. Their entire leadership, top-tier leadership, their Air Force, their Navy, okay? And many, many military targets. So I think that at the end of the day, we are going to end this war with a regime that is much weaker. অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিংয়ে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।